അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് gastroschisis is an open defect. Omphalocele is covered by a membrane. The defect size is 2 to 5 cm in gastroschisis, 2 to 15 cm in omphalocele. Umbilical cord is located left to the defect in gastroschisis, while it is located at the center of the membrane at omphalocele. The next parameter is bowel. Gastroschisis, since it is exposed to the amniotic fluid, the bowel will be inflamed. അവിടെ സാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലായതുകൊണ്ട് ഓംഫലോസീലിൽ it is normal. The GI function is delayed in gastroschisis while it is normal in omphalocele. There are 10% chances for gastroschisis in anomalies. Congenital anomalies rare ആണ് gastroschisis. That means it contains only 10% chances, while in omphalocele the chances are higher, which is 60%. Usually the associated anomaly is a cardiac anomaly. The next parameter is the implantation of the umbilical cord. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിൽ നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമേ ഓംഫലോസീലും പിന്നെ ഗ്യാസ്ട്രോഷിഷിസും ആണ്. നോട്ടിൽ എഴുതുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എഴുതുക. അപ്പുറത്തെ പേജിലും നേരെ മറിച്ചായിരുന്നു. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോളം ഓംഫലോസീൽ, സെക്കൻഡ് കോളം ഇസ് ഗ്യാസ്ട്രോഷിഷിസ്. So the first parameter, implantation of umbilical cord. ഓംഫലോസീലിൽ ഇറ്റ് ഇസ് അബ്നോർമൽ, കാരണം അംബ്ലിക്കൽ കോഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഗ്യാസ്ട്രോഷിസിസിൽ ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കും ലൊക്കേറ്റഡ്, സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോർമൽ. കവറിംഗ് മെംബ്രെയിൻ ഓംഫലോസീലിൽ ഉണ്ട്, ഗ്യാസ്ട്രോഷിസിസിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദ എവിസറേറ്റഡ് ഓർഗൻസ്. ഓംഫലോസീലിൽ ഹെർണിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻ കാണുന്നത് മെയിൻലി ലിവർ ആണ്. ലിവർ സ്പ്ലീൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. മറ്റിടത്ത് liver is never present. Ascites may be present in omphalocele. It is never present in gastroschisis. Thickening of the bowel wall is absent in omphalocele unless it is ruptured, but it is present in gastroschisis. Associated anomalies are present in omphalocele while it is rare in gastroschisis. So these are the differences between gastroschisis and omphalocele. ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പ്ലീസ് നോട്ട് ആസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ സൈഡ് ഓഫ് യുവർ നോട്ട്ബുക്സ് ആൻഡ് ലേൺ ദിസ് ക്ലിയർലി. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഡിഫക്റ്റ് ഗ്യാസ്ട്രോഷിഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആണ്, ഓംഫലോസീൽ കവേർഡ്. 2 to 5 cm ആണ് ഗ്യാസ്ട്രോഷിഷ്യസിൽ, 2 to 15 cm ആണ് ഓംഫലോസീലിൽ. umbilical cord is located to the left of the defect in case of gastroschisis, മറ്റിടത്ത് സെൻറ്ററിലാണ്. bowel is inflamed in gastroschisis, normal in omphalocele. GI function is delayed in gastroschisis, normal in omphalocele. Anomalies are very rare, 10% മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്യാസ്ട്രോഷിസിസിൽ, while in omphalocele it is 60%. Usually it is cardiac. ഈ പേജിൽ തിരിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. Implantation of the umbilical cord is abnormal in omphalocele while it is normal in gastroschisis. Covering membrane is present in omphalocele while it is absent in gastroschisis. Liver may be present as an herniated content in omphalocele. It is never present in case of gastroschisis. Ascites may be present in omphalocele, never present in gastroschisis. Thickening of wall is not found in omphalocele unless the omphalocele is ruptured, while it is always present in gastroschisis. Associated anomalies are very common in omphalocele and it is very rare in gastroschisis. Now coming to the diagnosis of this condition. Prenatal diagnosis of this condition is feasible, and the various tests you can do are serum alpha fetoprotein അല്ലെങ്കിൽ AFP. When you do a serum alpha fetoprotein, it is usually elevated and the levels are higher in gastroschisis rather than omphalocele.
സോ ആദ്യത്തെ പ്രീനേറ്റൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെക്നിക്കാണ് സിറം ആൽഫ ഫീറ്റോ പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ഇസ് യൂഷ്വലി എലിവേറ്റഡ്. രണ്ടാമത്തേതാണ് അസറ്റൈൽ കോളിനെസ്ട്രേസ്. അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൽ അസറ്റൈൽ കോളിനെസ്ട്രേസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ then again it can be pointing out to any kind of abdominal wall defect. The other investigations which need to be done are a fetal echocardiography in order to see any cardiac anomalies, karyotyping of the fetus as well as amniocentesis. So these are the prenatal diagnosis which can be done. Serum alpha fetoprotein which is usually elevated, acetyl cholinesterase level in the amniotic fluid which is also usually elevated, fetal echocardiography, karyotyping and amniocentesis. Coming to the investigations after birth, you have to do a blood sugar estimation. It is routinely and especially done in children with Beckwith-Wiedemann syndrome. So associated ആയിട്ടുള്ള anomalies കണ്ടെന്ന് വരാം. അങ്ങനെ ഒരു അസോസിയേറ്റഡ് അനോമലിയാണ് Beckwith-Wiedemann syndrome. ഈ കുട്ടികളിൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണും. അതുകൊണ്ട് you have to measure the blood sugar in between. So the first investigation is blood sugar estimation, which is routinely done especially in those children with Beckwith-Wiedemann syndrome. Infants with a gastroschisis or a ruptured omphalocele, അവരിൽ hypovolemia and urine specific gravity is very high. So they can have large amount of water loss അല്ലേ. ഈ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ വെളിയിലേക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടെ ഇൻസെൻസിബിൾ വാട്ടർ ലോസ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ദേ ക്യാൻ ഹാവ് ഹൈപ്പോവൊളീമിയ. ഈ ഹൈപ്പോവൊളീമിയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ദ യൂറിൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇസ് യൂഷ്വലി ഹൈ. They have low serum protein and low differential protein fractions. Again, ഇവിടെ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒക്കെ ലോസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. And that's why they can have low serum protein and low differential protein fractions. The other investigations to be done are anterior-posterior radiograph of the chest and abdomen. ഇത് ചെയ്യുന്നത് അസോസിയേറ്റഡ് അനോമലീസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. So AP radiograph of the chest and abdomen is taken in order to evaluate the other organs like the lungs, the heart, the diaphragm and the air pattern of the bowel. So AP radiograph of the chest and abdomen in order to find out the associated anomalies. Karyotyping should be done if it is not done antenatally. So gestation time karyotyping ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ കാരിയോടൈപ്പിങ്ങിനുള്ള സാമ്പിൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും വിടണം in order to see out any family patterns. USG is done. Again, it is done in order to rule out the associated anomalies in the brain, the spinal cord and the heart. So ഇവിടുത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് AP radiograph of the chest and the abdomen in order to find out associated anomalies, karyotyping, USG again in order to rule out associated anomalies. So these were about the diagnostic management. Now let's see about how to manage a child with an abdominal wall defect. So we require immediate treatment after birth. നമ്മൾക്കറിയാം ഇങ്ങനെ അബ്ഡോമിനൽ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ വെളിയിലേക്ക് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രമാത്രം പ്രോബ്ലംസ് കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടീനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദ ബേബി ഹാസ് ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ടു എ ഹയർ സെൻറ്റർ. സോ കുഞ്ഞു ആശുപത്രികളിലൊന്നും ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത്ര അവൈലബിൾ ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേബീനെ ഒരു ടെർഷ്യറി കെയർ ലെവൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മസ്റ്റാണ്. Both in gastroschisis and ruptured omphalocele, there is increased insensible fluid loss and radiant heat loss from the eviscerated bowel. Thereby, it requires prompt repair. അതുകൊണ്ട്
the child should be treated immediately after